Everyone, muna akong nahimo and napili nga equation para akong isolve. So, my equation is limit 1/6 tangent x over 2 plus x over 4 plus sine 2x over cosine x plus cotangent x as approaches to pi over 3. So, atong first step is atong isubstitute ang tanang x sa atong x which is pi over 3. So, then atong next button is atong ipang at kaning with kakay kani siya is naka-radian form, so ato siyang i-convert into degree form although zero man sila og value. So 1/6 tan 60 over 2 plus 60 over 4 plus sine 60 over cosine 60 plus cos sine 60 over sine 60. Then atong next step is atong ipang simplify, kung sige lang i-simplify aron ma-shorten na lang atong equation. So 1/6 tan 60 over 2 plus 60 over 4. So which is kani sila kay different man siya og denominator mo ni kitag og decimal fraction. So ato siyang i-add. Ang first step, if mag-add kag decimal fraction is kuha mo ilang LCD or least common denominator. So ang LCD sa 2 4 is 4. So 4 divide 2 is 2 times 60 120. 120 is 4 divide 4 is 4 divide 4 is 1 times 60 is 60 plus 60. So 120 plus 60 180, and just copy the denominator or 45 plus so ato siya i-rewrite aron malimpyo. Tan 45 plus sine 260 plus cosine 60 plus cosine 60 over sine over 60. So kaning kuha na tayo ang value sa tangent 45, sine 120, cosine 60 og sine 60. So ito pa ko yung mga value 1/6. We all know that ang tan 45 is just sine over cosine. So ang sine 45 is just square root of 2 over 2, og ang then ang cosine 45 is also square root of 2 over 2. So ma-cancel out siya, then may siyang 1. Then plus ang sine 120 is square root of 3 over 2 over ang cosine 60 kay 1/2. Then diri is ang cosine 60 is 1/2. Then ang sine 60 is square root of 3 over 2. So dibdib ta. So kani kay nagpabili mo man siya nga fraction, so ato ni siyang i-solve. Kaya so direta on na. Direta. So
So kani siya kay division man. So kung ano to ang reciprocal sa denominator, which is mo siya ang divisor. So square root of 3 over 2 divided by 1/2. So we all know that as kung ano tong reciprocal sa 1/2, so ang reciprocal sa 1/2 is 2. Then ang yung side is ma-interchange into multiplication or times. So 2 whole number. So kay fraction man siya, ni whole number, then we all know is if kuan siya whole number siya, always remember nga ang denominator is always 1. Ano 1. So solving na ta. Square root of 3 times square root of 3 times 2 is 2 square root of 3. Then 2 times 1 is 2. Then mana na ba ta? Wala pa. Ato na siyang makancel. So para mo na siya mag-blend square root of 3. So 1 over 6 plus square root of 3. Then napa ni. Same ka po itong button. Kuhaan nga po itong reciprocal sa denominator. So 1/2 divided by 3 over 2. Kwarta yung kuhaan, yung reciprocal. So 1/2. Then also ma-interchange po yung sign which into multiplication. Then 2 over square root of 3. Then 2 times kani siya ato ni makancel ang 2 to, di ba? So 1 over square root of 3. And wa pa naman kay bawal man ma-denominator ang radical. So ato siyang irrationalize. So times square root of 3 times square root of 3. So ang final answer na to is square root of 3 over square root of 3 times square root of 3 is square root of 9. Then ang 9 is a perfect square, so ma-convert niyo siya into kuan. So atatog niyo siya ma-simplify to square root of 3 over 3. So plus square root of 3 over 3. So kano siya masolve pa man ni. To 1/6 plus square root of 3 plus square root of 3 over 3. Then atong next button is kuan mag-add kani ka siya kay kuan man siya, whole man siya, so buta siya denominator nga 1. So the same gapon, laylay sila denominator, so kuan na to yang LCD or least common denominator, which is 6. 6 divided 6 is 1, then 1 times 1 is 1. 1 plus 6 divide 1 is 6 times square root of 3, so 6 over square root of 3, then plus 6 divide 3 is 2 times square root of 3, 8. 6 divide 3 is 2 times square root of 3, 2 over square root of 3. So atong i-simplify ang 1 plus 6 square root of 3 plus square root of 2, then 6. Ito na i-simplify. 6 plus 2, 8. Just copy the radical kay same naman sila, so copy mo na siya ang rule sa adding or adding radicals. 3 may na siya kay kuha man na siya, lahi man ni siya, so plus 1 or dire mas kinasa same naman siya answer, basta wala siya sulod-sulod sa radical. So mo na itong final answer. Thank you.